Alright, oli ku SML News UK. Webale kutugoberera, webale kulikinga, webale commentinga, webale kusharinga. Webale comments ezo zetusoma ne tujjamu ebintu ebirala ddala. Nga tumalako omwaka guno jagadde okutunula mu byobufuzi byaffe binaddako mu mwaka ogujja. Ne most important njagala kunokolayo embiranyi egenda okubeera ey'amaanyi ddala wakati wa Speaker wa Parliament Anita Among ne Rebecca alitwala Kadaga yali Speaker wa Parliament eye-10. Mu sabbiiti nga bbiri wakati mwezi gwa November, sabbiiti esooka ez'ebbiri, Speaker Anita Among yalangira bwe yali asinkanye abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu naddala ez'ebibuga nti yali agenda kwesimbawo okuvuganya ku kifo ky'okubeera omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya Nrm owookubiri abeera mu lukiiko lwabwe lwe bamanyi olw'oku ntikko olwa Central Executive Committee. Nrm erina ba vice chairpersons babiri, ebeera ne mwami Yoweri Kaguta Museveni, neera ne gwe bayita First National Vice Chairman mwami Moses Kigongo, ne wabeerawo ekifo ky'omukyala gwe bayita Second National Vice Chairperson, onawuleko abadda ku ba Regional Chairpersons owa Eastern, owa Western, owa Northern, owa Karamoja, owa Buganda n'ebirala. Anita Among yategeeza nti agenda kwesowolayo avuganye mu kifo ekyo ekyokubeera omumyuka owookubiri wa ssentebe wa Nrm omukyala bwe banaaba batandise okunoonya obululu omwaka guno. Yali ayogera n'abo bakulembeze abaasooka okumubuuza lwaki teyeesimbawo okubeera omumyuka wa ssentebe wa Nrm ava mu buvanjuba bw'eggwanga Eastern abeere ku lukiiko olwa Central Executive Committee. Mu abo abaali bamugamba okukola bino ndowooza mwe mwali abamwagala oba oliawo n'abatamwagala, kubanga baalabika nga abamugaa nti kati genda otunke ne Captain Mike Mukula, kubanga Captain Mike Mukula kati yali mu kifo ky'obumyuka bwa ssentebe wa Nrm ava mu kitundu eky'obuvanjuba, nga kitegeeza nti singa Anita Among aba avuganya mu kifo ekyo baali bagenda mukoonaganya ne Captain Mike Mukula. Luckily yabagamba nti nedda, nsukka okubeera wa Eastern, njagala kubeera wa ggwanga lyonna. Abantu naabo aba ne skiimu zaabwe nga bazitega baaliwooko, era ojjukira nti abo bwe batyo be bawagira Honorable Pacis Namuganza bwe yali avuganya ne Rebecca Kadaga omulundi oguwedde, kubanga yagala ekifo ekyo kitwala era akalulu ne kabeera k'amaanyi ddala okwetoloola eggwanga lyonna okutuusa Rebecca alitwala Kadaga, era lwe yaddamu n'akawangula. Abakola skiimu eno okuwagira Honorable Pacis Namuganza baali baga nti Kadaga yali aludde nnyo mu kifo ekyo ate nga akiruddemu takkiriza abalala kukitwala, ate nga ekigendwa ky'ekifo ekyo kutumbula bakyala. Abo abamu baali beenoonyeza nsimbi, bantu bano bamanyi okukola zi skiimu zaabwe, ne bantu bano wajja okuyita ddoola, wajja okuyita siringi, era bambi abamu baazifuna abalala ne batazifuna. Mu bokusatu abaali baagala Anita Among avuganye ne Captain Mike Mukula mwe muli abava e Busoga abalooza nti ekifo ekyo kifo kyabwe, era buli balaba omuntu avaayo banguwa omujjukiza nti alabika ayagala kuvuganya maama Kadaga, ayagala kukijjanya Kadaga, ayagala mujjako kifo, ate nga si endowooza yandibadde entuufu mu ngeri efaanana bw'etyo. Era mwalimu n'abalowooza nti Anita Among asusse okukyojjanya Kadaga, buli bwalaba Kadaga agenda naye waagenda, ng'alinga ayagala Rebecca Kadaga abule waafuga. Ekyo nno si kituufu, lwakuba bannayuganda baagala nnyo obulimba, naye ng'ekituufu kiri mu byafaayo bya Uganda eby'ebyobufuzi. Rebecca alitwala Kadaga tafunangako omukisa gwonna guvuganya butereevu ne Anita Among. Naye abantu balina gye bakyogera ne bakumatiza naga nti ono ng'alabika buli wadda ono, buli wadda n'ono wadda, naye ng'ekituufu Kadaga
ne Anita Among tebavuganyangako ku kifo wadde n'ekimu, kubanga ne kuwa speaker kati Anita Among kwali teyavuganya Kadaga bwe yavuganya kuwa speaker yavuganya n'Olanya. Olanya bw'afa ne baagala okulonda speaker mu kuvuganya okuddamu okujjuza ekifo ekyo alitwala Rebecca Kadaga teyateekamu linnya, be baavuganya no baali balala era ne bayitiraawo. Kale ekyo si kituufu. Abalala nga baga nti naye nga Anita Among asussizza okubanga buli Kadaga waalaga naye waalaga. Ekyokubiri asussizza okweyagaliza ye member wa Parliament owa Bukedeya, ye speaker wa Parliament ya Uganda, era yayagala abeere omumyuka wa vice chairperson owa NRM. Munnange ne yali ayogera ekyo twasinkana ku NRM Secretariat ne mugaa nti munnange olabye ebyobufuzi birimu ebyafaayo. Ebyafaayo biddiŋŋana. Ekyo kyennyini Anita Among kyakola kati okwagala atwale buli kifo ebintu bisatu kubanga ye munnabyabufuzi asinga okuba omunene mu Eastern Uganda, era abeere nga ye MP w'e Bukedeya, era abeere nga ye speaker wa Parliament, era abeere nga ye mumyuka wa vice ssentebe wa NRM. Bwe bityo nga bw'abikoze ne mukyala Rebecca Kadaga bwe yabikola. Bwe yali nga ye munnabyabufuzi asinga okuba ow'amaanyi mu Eastern Uganda, ye member wa Parliament omukyalo wa district ey'e Kamuli, ye speaker wa Parliament ey'e10, ate era n'avuganya okubeera omumyuka wa ssente wa NRM. Akalulu ke yawangula ddala n'obulwa bw'omuzinzi mu kuvuganya okuwedde. So tewali njawulo ku maddu ga byabufuzi aga Anita Among n'amaddu g'ebyobufuzi aga Rebecca Kadaga. In fact wandibadde olowooza nti omu akoppa mulala, oba omu atambulira mu footsteps za mulala, nti oba omu yazimba omulala, oba omu yatuwadde omulala. Ebintu bino bannayuganda oluusi babibuusa amaaso ne beerabira nti bwe bityo bwe bitambula era bwe byetaaga. Ekifo ky'okubeera oli kyabuzanga nti ye Anita Among takkirize balala nabo kula, omulimu gw'ekifo ekyo si kulaakulanya bakyala balala. Kyekibuuzo kye kimu kye baabuuza Kadaga nga Pasis Namuganza avuganya ng'agamba Kadaga ye yatondebwa okubeera mu kifo ekyo ng'amazeemu emyaka mingi, kubanga mukyala Rebecca alitwala Kadaga amaze emyaka egiwerera ddala nga member wa Parliament ow'e Kamuli omukyala, ye ssente wa kabondo k'abaka ba Parliament abava e Busoga, ye speaker oba deputy speaker wa Parliament, ye mumyuka wa ssentebe wa NRM, era ekifo eky'obumyuka bwa ssentebe wa NRM omukyalo kubanga amyuka Moses Shigongo ne Mwami Yoweri Museveni we batambulizzaawo nga be basatu abali ku top, akimaliddemu ddala emyaka 2. Yasooka okujja mu kifo ekyo mu mwaka gwa 2005 mu kulonda okwali e Namboole, era nga ku mulundi ogwo waliwo abakyala 2 ab'amaanyi abaayagala okubeera mu kifo ekyo. Omukyala Zoba Koko Bakoro mu biseera yali minisita wa nsonga za kikula ky'abantu, n'omukyala era akula ensonga yali minisita w'ensonga z'etteeso Amongina Aporu, abaayagala okumwesimbako wabula ne baboogereza nga baga nti nedda kyali tekisoboka, baleke speaker yali mu kiseera ekyo deputy speaker abeere mu kifo ekyo, era ne bakiika Rebecca alitwala Kadaga okukibeeramu. So amaze emyaka 20 ng'ebifo ebyo byonna biri ku mutwe gwe, nga bw'ayagala okubyetuumako byonna ne Anita Among era naye bw'ayagala obikozesa. Era lw'ekigendwa kye kimu nti bombi buli omu ayagala abeere nga ye mukyala era munnabyabufuzi asinga okubeera ow'amaanyi oludda olw'e Busoga. So abadde balangira Anita Among amaddu g'ebyobufuzi nti ayagala kubeera buli kimu, naye nga boogera Rebecca alitwala Kadaga, mulina kujjukira nti byennyini nga Anita Among bw'abikola ne Rebecca alitwala Kadaga bw'abadde abikola. Ono bw'ayagala okubeera mu buli kifo n'oli bw'abadde ayagala okubeera mu buli kifo. Tuyina kudda ku kubuuza ekifo kino, omanyi okuwakana kuno okufaanana bwe kuti okw'okwagala okubuuza ng'oli bwe yabuuzizza n'agamba nti naye ddala ddala Anita Among eyakava mu FDC
era yaba ayagala okujja ku toopu abeere mu kifo ekyokusatu mu ogani esinga okuba ey'amaanyi mu NRM. Batuufu nti okubeera the second national vice chairperson mu NRM obeera member wa Cec era gwobeera omufuzi namba 3 omunene mu ntambula y'obukulembeze bwa NRM mu Uganda. Kituufu naye ate katukkiriza Anita Amongo yakava mu FDC si ye yandibadde yanguyirwa okufuuka atwala ekifo ekyokusatu ekisinga obunene mu kibiina kya NRM. Naye olwedde mwamuleka n'atwala ekifo ekisinga okuba ekizito ekyokusatu mu ggwanga lyonna, kubanga mu ggwanga lyaffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali mu kifo ekisooka eky'obuzito mu by'obukulembeze, addirwa Vice President we, oluva ku Vice President odda ku Speaker. Ani Speaker wa Parliament Anita Among yali yakava mu FDC. So n'ensonga yogamba nti yakava mu FDC ayingira atya mu kifo kino naye tekyakola, kubanga olwedde mwamugayaalirira ate oba mwamuleka n'ayingira okubeera omufuzi namba 3 mu Uganda, ali mu kifo ekisinga obuzito ekyokusatu mu Uganda. How about okubeera obubeezi namba 3 mu kibiina ky'ebyobufuzi kya NRM? He has already occupied kiri ekisinga obunene. So that point too does not work. Politics wawana abantu tebaagala kumulowoozaako erito mowa, baagala kugenda ne bye bawulidde ne bye balabye, so nga waliwo omuganda kyaga nti kaneebake nyongere okubirowoozaako, nyongere okubigaayagaayamu. Kuba tukitwala nti bw'oyongera obigaayagaayamu oba n'ebyoyongera okutegeera. Kale olutalo lwa Anita Among ne Rebecca alitwala Kadaga olw'okufuna amaanyi mu by'obufuzi, olwo buli omu okubanga yasinga okuba munabyafuzi asinga okuba ow'amaanyi okuva mu Eastern, munabyafuzi asinga okuba ow'amaanyi mu bakyala, munabyafuzi asinga okuba ow'amaanyi mu NRM, bonna balutambuliza ku mukululo gwe gumu. Nti oba oli awo Rebecca alitwala Kadaga kati singa yalinga menta wa Anita Among, kubanga olabira ddala omuwala akoze byennyini, agoberedde ebyo byennyini Speaker Rebecca Kadaga bye yakola. Oyinza n'okulooza nti oba omu nti oba atuula ninamugamba nti mwana wange kwata wano, mwana wange kola kino, mwana wange zimba bwoti, mwana wange kulaakulana bwoti. Nti you would ordinarily actually expect Rebecca Kadaga to be supporting Anita Among in her political growth. Because that exactly what Anita Among is doing is the intention of why the Kadagas, the Cecily Ogwals, rest in peace, the Miriam Matembes, the Winnie Byanyimas, the Salam Musumbas and the others advocated for women emancipation and wanted to benefit from affirmative action. Affirmative action gye baali toga nti abakyala baweebwa ebifo eby'enkizo, abakyala bayambibwe okutandika okwesimbawo, abakyala bawagirwe basobole okufuna omuzinzi okuyimirira obulungi mu by'obufuzi. Gwazimbibwa ba Rebecca Kadaga, ba Salam Musumba, ba mukyala Joyce Mpanga, ba Miriam Matembe, ba Winnie Byanyima n'abalala, ng'ekigendererwa nti bano abaali abawala mu kiseera ekyo, those who were young girls at the time the Kadagas were rising up for affirmative action, bafune omuzinzi okutendekebwa, okukuzibwa, okukulemberwa obulungi, batandike okutwala obufuzi oba obukulembeze mu biseera eby'omu maaso. So abaali abawala mu biseera ebyo be ba Anita Among, be ba benefitinga mu affirmative action, be bakulidde mu affirmative action olwaleero gamba nti if Kadaga was a female speaker like the others were, I can also come up as a woman and aspire to be speaker. If Kadaga can be national vice chairperson of the NRM, I can also aspire to become the same. If Kadaga as a woman member of parliament for a district, I can also be a woman member of parliament for Bukedea. That's what it would mean. It would be unfortunate if I see my children doing what I am doing today, and I feel sad, because the purpose of nurturing them was that I was nurturing them to become great women, to become great academicians, to become rich people, to become sound politicians,
And when I see them doing that, ordinarily, I would be happy that they are doing exactly what I have nurtured them to become. If anything, I have continued to demand from my daughters and sons always that my children be better than me. I keep demanding from them always and on a daily that whatever I have done, I want them to do better. So, if affirmative action was well intended to groom young girls, those who were young at the time the Kadagas took the mantle, then Anita Mong steps exactly to assure the advocates of affirmative action, of women emancipation, that the fruits of what you planted, the harvests of what you invested in are here. We have arrived. You'd expect that the Kadagas, the Miriam Atembes, the Salam Musumbas, and the other women would be happy that the children they nurtured are now ripe of age to take over from them. To the contrary, you simply see a lot of political ping-pong, political fighting, political hatred, dirty political schemes. Why would anybody be asking why Anita Mong wants to be woman member of parliament for Bukedeya, Speaker of Parliament, second national vice chairperson? He's simply following the footsteps of those who nurtured her, of those who mentored her, of those she admired. She has known what it means to galvanize political power, be the leader of this, of that, of this, of that, of this, and collectively be the woman to listen to, be the politician to follow, if you must take control of political power. I have heard also some people say, you know, Anita Mong is leading a parliament riddled in scandals. Which parliament had no scandals? You know, the way we raise arguments in our politics makes me shudder. Every parliament, from the one of Wapakaburo, the parliament of Francis Ayume, the parliament of Second Edward, the parliament of Rebecca Kadaga, have always been riddled in one scandal or in one controversy over the other. I remember the scandals of lifting the term limits, the scandal of lifting the age limits, were part of Kadaga's parliament. The scandals of members of parliament taking 40 million in bribes to pass one thing, the scandals of some members of parliament taking 29 million shillings and others returning it, others refusing to return it, were part of Kadaga's parliament. The scandal of the oil debate that put Mr. Museveni and Michala Kadaga at loggerheads, with one even warning that you cannot convene parliament over my dead body, we are part of Kadaga's parliament. So there have always been scandals for each parliament. That does not stop anybody from rising up above the rest or above the situations to take serious political leadership. As it were on Kadaga, is as it is on Anita Mong. They will all raise. So the issue of political scandals around them does not arise unless we change our laws and make it written that if you have presided over a parliament that has had one or two scandals, you should be stopped. If you never stopped those who came before Anita Mong, you cannot stop her. You need to think deep about this. These political squabbles we keep having, the political differences we keep having, the political hypocrisy we keep having, that one thing is good and praised on one person, and then it becomes bad immediately it gets to somebody you don't want. But even that person you don't want is wanted by other people. So you respect their rights and love for that person the way they respect you when you love the person they hated. That should be political maturity. That should be the way we look at politics. Political scandals. Affirmative action. The very last one that I would want to talk about that I have heard in the contest between Kadaga and Anita Mong is the rumor of presidential ambitions. I have heard the aunt Anita Mong loyally saying Anita Mong has presidential ambitions.
nabaga no bamugende empola, Museveni amugende empola, buli kimu akyeyagaliza. Wuyo kati ayagala kubeera second vice chairperson, ekinaavaamu ng'asaba bwa president, yayagala okubeera member wa parliament ow'e Bukedeya, yayagala okusinga amaanyi everywhere, so alina presidential ambitions. Abantu baawono baayiga ekya presidential ambitions okikozesa okwonona buli muntu gwe balaba nga arisinga. The same claim was made about Rebecca Kadaga, and I believe the same claim is the reason Rebecca Kadaga fell from political grace to political grass today. Because the scheme of those who hated her created the narrative that Rebecca Kadaga was holding a lot of political power, respected nobody, was listening to no one, and was driving towards becoming president of Uganda. He had political ambitions. Some people even concocted videos and audios. Some people added voices, they created audio clips all over, and they saturated them to the extent that Mr. Museveni had to receive them, saying that Muchala Kadaga wanted to be president, that her ambition to become Speaker of the 11th Parliament today was to use it to galvanize schemes, networks, resources to become president of Uganda. And I think to some extent, the powers that be believed in the rumor was nurtured, and Kadaga was vehemently fought. Whether Kadaga wanted to be president or not, I cannot confirm. All I can confirm is that she had the qualifications to become president. She had the qualifications, she had the networks, she had the ambition, she had the wishes from those who wanted her to be, who thought she was enough. That if Uganda had to get a first female president, maybe it would come in the person of Kadaga. But if deeply analyzed, the intention was to put Kadaga down. It was used as a tool against her. The intention was to fight her. The intention was to present her and put her at loggerheads with the big man and have the big man deploy all arsenals against Kadaga. And indeed, the narrative worked. The same narrative is being advanced for Anita Mong. That Anita Mong wields a lot of power. Every member of parliament. Anita Mong is covering all parliament. Anita Mong is listened by every member of parliament, is in charge of parliament. And the intention is to galvanize support. She also has a lot of money. She has a lot of network. The intention is that she's investing and galvanizing support to become president. Whether Anita Mong wants to become president or not, I cannot confirm. All I can confirm is that she has qualifications, constitutional qualities, constitutional qualifications to become president. Whether she has galvanized enough political networks, enough resources, enough schemes, enough experience, enough competencies is debate for another day. But what I know is that she has the ordinary, elementary and first qualifications to be president of Uganda. Has she said it anywhere? I cannot confirm. Nti Anita Mong yagala kubeera president, ayinawe yali akyogedde, sinnakiwulirako. But I know that she belongs to the level, the class of young people, the likes of the Muhozis who are 50 years, the likes of the Kabuletas, the class of the Mathias Impuga, the class of the Robert Chagulanyi, the class of those who are the young people, the ones who would bring a new political dispensation. If Mr. Museveni's 89 years, on the 90 years and below, had to leave power. The most immediate class of politicians to take over, that has the Thomas Tayebwas, the Muhozis, also has Anita Mong. Therefore, it is not bad for anybody to suspect that Anita Mong may have presidential ambitions. What is true, that she has not. It would therefore be bad for any politician, anyone who hates her, to use that against her. But like I said, Ugandan mafias, political mafias, don't think hard. Their script is the same.
they used the same script, exactly as it sounds, against Rebecca Kadaga, when they never wanted Kadaga to rise. Was Kadaga smart enough to know about the scheme, to fight the scheme, to defeat the scheme? No, she wasn't. And what happened? The schemers, the mafias, acted smarter than her and caused her downfall. I do not believe that Kadaga is happy where she is now, that she would be happy to be first deputy prime minister and not speaker of parliament. With all the competencies, the eloquence, the knowledge, the experience she holds, she would still be Uganda's best speaker today if she had the opportunity to be speaker of the 11th parliament. She don't have that opportunity because of the mafia schemes that either she knew about and undermined or overlooked, or that she did not know about and they acted smarter than her and left her where she is. That scheme would not be good. Uganda has seen the competences of female leaders, that it would be very good that if we see women rising up leaders, we would be happy, we would love them, we would be excited and mentor them. Let Anita Mong rise. If she becomes Uganda's president, she cannot take it by force. Anybody who wants to be president of Uganda must campaign and win majority votes. There are many people in line to become president of Uganda. If there are women who would like to be part of that, there are many women who wish to be part. I would put Salam Musumba in the line and say, Salam Musumba, be part of the queue to be one of Uganda's first female presidents, if you can contest, and the others. It is not good that we use schemes and those mafia workings to frustrate those who want to rise in power. So as we enter the new year, the battle of Anita Mong versus Rebecca Kadaga for the position of second national vice chairperson of the NRM would be one of those good battles to watch for God and my country.